Well, happy holidays. Hope you and your family are enjoying the warmth of this festive season. A very good afternoon. Many thanks for joining us here at K24 TV and for joining us on this hour. And we've compiled for you the latest happenings across the country. My name is Bentura Kumboka, our sign language interpreter will be Rose, and we kick off our bulletin by a section of leaders from Embu County have expressed grave concerns over the recent spate of abduction and enforced disappearances, calling for immediate investigations to unmask perpetrators and bring justice to the affected families. Their calls come as the region reels from the mysterious abduction of Bele Mwangi, a young social media influencer who was forcibly taken 2 weeks ago in Embu town. Led by Embu Senator Alexander Mundegi, the leaders urged the government to take swift and decisive action, emphasizing the urgency of addressing these disturbing incidents. Ile kitu itatusaidia ni watu wakae chini, tunjue mwanzo wa hii maneno na mwisho wa hii maneno, kusionekane kitu kama hiyo. Kwa sababu nakumbuka miezi 2 iliyopita rais wa Kenya alikuwa pale katika parliament na senate na walikuwa naongea mambo ya abduction na hata kumbali, hata last week alisema hiyo mambo hawezi kuiunga mkono. Watoto baba zao na mama zao wanalia because watoto wamechukuliwa. Na tukifuatilia tunasikia wanachukuliwa na gari ambao ni gari za serikali. So tunaomba serikali achilie watoto wakuje tusherekee na wao mwaka mpya, na watoto wetu waache kusumbuliwa na maneno ambao wanaongea. In Kenya we have freedom of expression. We are calling a government to allow the citizen to express themselves. Head of state said he will deal with the abductions. So we are not sure how this is going to be dealt with, because we have heard before that these people are not known. So are we dealing with the faceless Kenyans? Tumeona juzi Inspector General wa polisi akisema polisi haihusiki, lakini hatuambii ni nani ambaye anafanya hiyo maneno. Na tunasema kwamba sasa imefikia mahali lazima sasa kila mtu awajibike kwa kazi yake, kwa sababu watu kupotea kiholela na hawajulikani waliko na tuko na serikali si kitu cha kufurahisha watu. Na tungependa kwa njia yoyote ile polisi wetu kama they are professionals na hawahusiki kwa njia yoyote ile katika hizo hayo mambo ya abductions, basi watuambie wamefanya uchunguzi wakapata ni nani anayechukua watu, anawaficha wapi na wanapelekwa wapi, kwa sababu vijana wamepotea wengi. And to the political front, a group of members of parliament from the Rift Valley region have dismissed former Deputy President Rigathi Gachagua's allegations that government was involved in the youth abductions and disruption of his meetings. The MPs described the claims as baseless and a ploy by Gachagua to gain political sympathy through theatrics. Speaking during a wedding ceremony in Kamalambo village in Nandi County, the MPs led by Keses Member of Parliament Julius Ruto, Aldais Marianne Ketanyi, Chesumei Paul Biego and Engwains Jose Lelmengit criticized the former DP. They accused Gachagua of fueling political instability. We are witnessing is a systematic intention and deliberate move to destabilize the country and to polarize the communities in the Republic of Kenya. I want to take this moment and condemn and to call upon every leader. As much as we have political difference, we have political scores to settle, it is not the right way to polarize the country and to cause mayhem among the communities. Anajua aende huko Kiambu Road, aende a record statement, na akimaliza hapo asiende nyumbani, apitie mahali inaitwa Madhare hapo, kichwa yake iangaliwe vizuri kama iko sawa. Na former president wetu Rigathi Gachagua, tunajua ni mzee anaheshimika, lakini
hiyo stage managed disruptions kwa meetings na kublame government kila wakati. Tunataka ni condemn with the strongest terms possible. Na nimuhimiza ya kwamba hii sheria, watu ambao wa DCI, watu wa investigative units, tafadhali muinvestigate ayo fake abductions na pia fake disruptions ya meetings. Wale culprits wawekwe ndani na washtakiwe. And leaders from the Western region have launched an aggressive push for political unity as they seek to consolidate their influence and position on of their own for the presidency by 2032. Speaking during the burial of Mzee Peter Nasongo Nambwera in Lugari constituency, Kakamega County, senior politicians emphasized the urgent need for the Luhya community to turn its numerical strength into decisive political power. The ballot box, the gathering attended by influential national and regional leaders, painted a picture of a region determined to break away from its historical struggles with the disunity and fragmented political loyalties. We are going to work together. Na pia tuongee na ndugu yetu Natembea, tuweze kutembea pamoja. Kwa sababu if we are not united, our numbers as the Western region will not count. Tunajivunia kuwa watu wengi, so the second largest in terms of population. Lakini la kushangaza ni kwamba ikifika wakati wa kura, those numbers don't count. Sasa tumeanza safari ya kuunganisha watu wote wa mkoa wa Magharibi. Na sisi tukasema kwamba baada ya kutoka, tukaona Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akabisha mlango akafunguliwa. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akakuja akabisha mlango akafunguliwa. Kwa nini walifunguliwa? Ni kwa sababu wako na watu na wako na wajumbe katika bunge la kitaifa. Na iwapo inatakikana tuunde serikali ijayo na tupandishe uzito wetu kwa serikali, lazima tutembee pamoja, lazima tupige kura pamoja, na lazima tujue kile tunataka kwa serikali, kwa sababu ng'ombe ambaye haujachinda na si yako, huwezi itisha maini, huwezi itisha steak, utapewa kile yule amechinja anataka. Tuko pamoja? Ndio mimi naomba tutembee pamoja, tuunge Papa wa Roma mkono kwa serikali, ili hatima yetu ya kisiasa tuwe tumeweka mikononi mwa Mungu na washikadau wote ambao tunaaminiana na wao. And the family of a 20-year-old Lilian Yura is in distress following her mysterious disappearance from their home in Gikono, Kebati, Murang'a County just 2 days before Christmas. Lilian, a brand manager with the East African Breweries Limited (EABL), had traveled to her mother's home on December 21st for the festive season. She stepped out of the gated compound at around 5 p.m. that evening, seemingly for a stroll, and never returned. Despite sharing meals and attending church together the following day, Lilian vanished on December 24th. The family reported her disappearance at the Gikono police post and later to the DCI. In Kennel, investigators revealed she made 3 calls on the evening of December 21st, but noted the probe remains challenging as she left without any traceable devices. Youth Affairs, Creative Economy and Sports Cabinet Secretary Salim Varia has condemned the misuse of social media platforms by some youths to besmirch leaders. Speaking during a girls' football tournament in the Matuga constituency organized by Area MP Kasim Tindaza, the CS urged the youth to use the internet space responsibly. The government, Mvurya said, is investing heavily in the youth from the education, talent development and technology. Kutoka kule mashinani na ilikuwa juu iko na rangi nyekundu. Miezi 6 iliyopita hawa walikuwa wanaangaliana na macho mbaya sana. Watu wa ODM na Azimio wakiona watu wa Kenya Kwanza wanakuwa na matatizo kwa sababu ya mtafaruku ya kisiasa. Lakini kwa sababu Mheshimiwa Rais ana hekima ya kuwaleta wa Kenya pamoja kuunda serikali ambayo tunasema ni broad based,
ndio hawa wabunge na kila mmoja wenu anawaona wanaketi hapa kwa amani na tena kwa uswahiba mzuri sana. Kwa hivyo hii Kenya tuendelee kumuunga mkono rais wetu aunganishe Kenya ili mambo ya maendeleo iendelee mbele. Aunganishe asiunganishe. Meseji yangu kwa vijana, naomba muweke heshima. Maana yake kuna viongozi wako wanafanya kazi. Tunaangalia mtandao, vijana wanatumia mtandao vibaya. Wengine wameingia, wametukana rais, wamemweka kwenye majeneza. Wengine wanamvalisha nguo ambazo hazina heshima. Mimi nawaambia viongozi uchaguliwa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo tuwaheshimu viongozi. Sasa wewe kama mzazi unaona mtoto wako anafanya mambo mbaya, wewe unacheka, lakini akishashikwa unaanza kulia. Well, and away from that section, ranches and conservancies in Taita Taveta have recorded a loss as a result of challenges to significant reduction of carbon credit remittance. Speaking during the Kabanga Ranch annual general meeting in Mwatate, the ranch's acting chairman Charles Moisege lamented over the current significant loss contributed by reduced livestock market and carbon credits. According to TWCA, 45% of ranches and conservancies have been affected by the availability of carbon credit. Kabanga Ranch reported a profit margin of 1.8 million shillings for the year 2023 against a profit of 2.5 million shillings in the previous year. Carbon credit na tunavuna hiyo carbon tokana ardhi ama miti iliyoko ndani ya hiyo ardhi. Kwa maelezo mliotoa kwamba mnaweza kuofa 200 acres, sijui kama mmetathmini kiwango ama hiyo percent 10%, hiyo 10% ambayo tunaweza kufaidika kutokana na mradi wa hiyo green energy, tukilinganisha na harvest ama pesa ama mapato tunayopata kutokana na carbon, tunalinganisha. Maana hiyo sehemu tukishaitenga hatutavuna tena carbon huko. Cattle, that is 4,634,410. So the total income for shorts and the cattle is 5,063,910. Other income, we have carbon projects, which is 30,302,974. Interest on fixed deposit, we had 555,069. And youths in Tana River County have been urged to use the internet sustainably to tackle the issue of youth unemployment. The Senator of Tana River County, Danson Mungatana, stated that young people should leverage the internet to learn technical skills and business strategies that they can apply to create self-employment opportunities and improve their lives. We would wish to do more, but if we go beyond, to create disorder. Business as shareholder. There are many conservancies which are, here in Taita Taveta, and inside of them, some of them do run hotels. So you can get a few ideas about the kind of agreement. And Kenya's long history of police brutality continues to claim lives, with over 50 deaths, 413 injuries and 682 arbitrary arrests reported this year alone. Despite calls for accountability, including from the United States, justice remains out of reach for many victims. Cases like that of Rex Masai, shot during the anti-finance bill protest, and Leonard Otieno, paralyzed by police gunfire in 2017, are still unresolved. Mudhoni, who lost 2 partners to police violence in 2017, is still battling trauma while raising her child without closure. As the struggle for justice continues, here is the story of 2 victims who are on the journey of healing from their respective traumas. Kenya's history of police brutality is long-standing, with excessive police force resulting in numerous unnecessary deaths. This year alone, the Kenya National Human Rights Commission reported over 50 fatalities, 413 injuries, 682 arbitrary arrests, and 59 abductions by early July.
What makes the situation even more alarming is that the Independent Policing Oversight Authority has yet to resolve over 1,000 cases, leaving many Kenyans feeling hopeless, forced to cope with trauma on their own. Recently, the United States also called for accountability regarding extrajudicial killings and the abductions plaguing Kenya. However, little progress has been made. We can efficiently and effectively suppress crime, monitor and disrupt and apprehend criminals without abducting, torturing, killing, or causing citizens to disappear. I have no reason to take responsibility for anything because the space of violence and encounter with law enforcement is a space which is defined by law. The report I had when I left the ministry is that they had made some good progress. They reported to me they had some 6 files which are ready from the context of the riots and the violence around that time. But there has been a transition in the leadership of IPOA right now. A new commission has just been put in place. And the work of IPOA is led by commissioners. It's not led by the Secretariat. So the delay in the last 2-3 months could be associated to the leadership transition by IPOA. Cases of individuals like Rex Masai, who was shot by a police officer during the anti-finance bill protests, has not seen justice to date. To highlight the hopelessness felt by many Kenyans for nearly a decade, consider the story of Leonard Otieno, a resident of Mathare. He remains confined to a wheelchair after being shot in the right leg by a police officer during the 2017 post-election violence. He was simply in the wrong place at the wrong time, caught up in a domestic dispute that tragically led to a woman's husband being murdered. So walipofika na huyo mama, watu wakaanza kupiga kelele. Polisi wakaanza kufyatua risasi. Kwa vile ilikuwa muda wa election na polisi waliogopa kama wakaanza kufyatua tu risasi. Hapo ndo walinichapa na risasi. Na nikaanguka chini. Paka hao mapolisi ndo walinichukua kunipeleka kiambu. He says his case has not progressed to this day. Vile niliumia, mimi niliumia kwa mkono wa serikali. Na serikali hawajachukua hatua yoyote ya kunisaidia. Niliripoti hadi kwa IPOA, sijaona hatua yao vile imefika. Today, Leonard is a cobbler trying to heal through his trauma. Muthoni, not her real name, lost 2 partners in 2017, both allegedly shot by police officers. Her first partner was killed during the 2017 post-election violence, leaving her with a week-old baby. Later that same year, her relatively new partner was also shot dead. Nikapigiwa simu, nikaambia sijui kuja mochari sijui nini, akaniambia ameleta asubuhi. Nikastuka. Ndio mimi tena na marafiki zake sijui mochari. Kuenda. Hadi nimeona tuna sema nyingine jadi huko alikuwa na bullets huko, alafu hapa chupa alikuwa magongo na ya pombe juu ilikuwa imepasukia hapa hivi. Unaona yenyewe hii ni chupa juu kulikuwa na kidamu kimefurilia hapa, alafu ako na kiatu moja. Sasa hizo bullets zikikauntiwa zilikuwa 21. Despite battling suicidal thoughts and enduring rumors that she is a bad woman, Muthoni is slowly recovering and raising her 7-year-old child, though justice remains elusive. Many victims like Muthoni are part of the Mothers of Victims and Survivors Network in Mathare, where they not only document their cases, but also receive counseling and commemorate their loved ones. The words of the network's late founder, Bella Buluma, affectionately known as Mama Victor, who lost both her sons to police violence, continue to resonate in the community. Tumechoka vijana kuuliwa usiku na mchana, ndio maana tumekuja tu pamoja. Sasa instead ya kuchukua kijana udisapie na yeye, ni heri umchukue uende umbuku. Kama ana makosa apelekwe ndani afungwe. Ningeambia youth wasijihusishe kwa siasa, na wanasiasa wasiwatumie
ilikuwa sasa wakuwe ngazi ama daraja yao kupata vyeo. Her courage has inspired the growth of movements fighting for justice and the rights of the people. If victims of the 2017 violence have yet to receive justice, what about those whose lives were taken by police officers this year? Harriet Chimea, K24. Mzee mmoja alitamani kitu rohoni mwake, kitu kimoja kikubwa Christmas hii, kuwa familia yake ije na upendo, ije na furaha tele. Furaha hiyo ienee zaidi kote. Tabasamu ya Krismasi kwa wote. Sambaza furaha hii Krisi, tuje pamoja kwa